సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసాము. ఓకే ఓకే ఇన్హెరిటెన్స్ డిస్కస్ చేసామమ్మా. Yes, sir. సో సూపర్ కీవర్డ్ గురించి చెప్పాను, బేసిక్స్ చెప్పినట్టున్నాం కదా ఇన్హెరిటెన్స్ లో. ఒక్క నిమిషం, జ్యోత్స్న, డు యూ రిమెంబర్ సూపర్ కీవర్డ్ గురించి చెప్పానా లేదా? సరే, ఏదైతే ఉంది మొత్తం ఒకసారి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్, మెథడ్స్ వీటన్నిటిని నేను చెప్పలేదు నాకు తెలిసినంత వరకు. హలో, Yes, sir. ఓకే సరే. సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా? సూపర్ క్లాస్, సబ్ క్లాస్. సూపర్ ఒక క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని ఇంకొక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ ఏ అని ఉంది. క్లాస్ ఏలో మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని. సో ఈ ప్రాపర్టీని నేను చైల్డ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే, అంటే చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్లో నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోగలిగితే, అంటే క్లాస్ బి అనేది దీనికి కూడా ఇంట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. సో క్లాస్ ఏలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, క్లాస్ బిలో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇప్పుడు మనము పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మన మెయిన్లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వేర్ బి ob1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బి ఆఫ్ అని అన్నాం. ఇప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ob1 డాట్ బి అని అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. దీన్ని రన్ కూడా చేయని అవసరం లేదు, రన్ చేసినా ఓకే. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని కంపైల్ చేసి రన్ చేశాను అనుకోండి, రన్ చేస్తే జావా సి అని పెట్టి now I'm able to access the properties of B by using the object of B. B class లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని B ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ ట్రై టు యాక్సెస్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ A, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో ఎన్ ఎర్రర్. హలో, ఇక్కడ చూస్తే ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది? B అనే క్లాస్లో, ఎందుకంటే ob1 ఈజ్ ద B ఆబ్జెక్ట్, B అనే క్లాస్లో A అనే ప్రాపర్టీ లేదు కాబట్టి we cannot access the A value by using B class object. అదే కనుక నేను ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్స్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి A అనే క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోగలిగితే నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ థ్రోయింగ్ ఎనీ ఎర్రర్. సో ఇప్పుడు నేను కంపైల్ చేసుకుని చూస్తే I can able to access A value as well as ఏ క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను, బి క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని కూడా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం బి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంట్ ఏ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కదా, ఆ ఏ అనే ప్రాపర్టీ, దట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ not declared under any
యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్. ఏ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ తోటి దాన్ని మనం డిక్లేర్ చేయలేదు. మనం ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం దాన్ని? డైరెక్ట్ గా వితౌట్ ఎనీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది కూడా ఒక టైప్ అన్నమాట. దీన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అదే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రైవేట్ అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇఫ్ ద ఏ వాల్యూ ఈజ్ అ ప్రైవేట్ వాల్యూ, సో ఓన్లీ ఏ క్లాస్ లో మాత్రమే ఈ వాల్యూస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్, ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ క్లాస్ లో మాత్రమే ఈ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై దట్? నేనేమంటున్నాను, ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ని విత్ ఇన్ ద క్లాస్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సబ్ క్లాసెస్ పక్కన పెట్టండి. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను OA1 is equal to new A of an unknown. So OA1 is the object of A class. సో OA1 డాట్ A అని అన్నా కూడా నీకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది? హలో, వాట్ ఈస్ ద రీజన్? Because Because it's private. it is a ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ. మన ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, విత్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. ఈ క్లాస్ లోపల అంటే లెట్ us టేక్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అన్నాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ డాట్ ఏ అని రాయడం కరెక్ట్ వే, బట్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఏ అన్నా ఓకే, రైట్? ఇప్పుడు విత్ ఇన్ దట్ క్లాస్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ గెట్ ఆర్ఎల్స్ ఏబిసి అని ఇంకొక మెథడ్ ని నేను డిక్లేర్ చేశాను. అఫ్ కోర్స్ రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వండి, వైడ్. ఇక్కడ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే. కానీ ఈ క్లాస్ బయట కనుక మనం యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, క్లాస్ ప్రాపర్టీ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ ని ఆ క్లాస్ బయట యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ థ్రో ద ఎర్రర్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మరి దీన్ని ప్రైవేట్ కాకుండా ప్రొటెక్టెడ్ అని కనుక పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ పరిస్థితి ఏంటి? రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఆ రెస్పెక్టివ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏది? జ్యోత్స్న, ఆర్ యు అటెంటివ్? సో ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీ ఏది? ఏ. సో ఆ ఏని మనం ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఈస్ ద ఏ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్? యా, గుడ్ పుష్ప. Josna, which is the A class object? ఏ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏది అని అడుగుతుంది.
నేనేమన్నా కాంప్లెక్స్ క్వశ్చన్ అడిగేసానా? ఏ క్లాస్ కి సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ? ఏమైంది చూసినా? కెన్ యూ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? Maybe, I don't know, somehow. Jyotsna, am I audible? ఓకే. సో ఇక్కడ OA1 ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఏ. ఏని యూజ్ చే OA1 అనే ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి మనం కావాలనుకుంటే ప్రొటెక్టెడ్ ప్రాపర్టీస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. అఫ్ కోర్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ ఆబ్వియస్లీ మనము యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ యాక్సెస్ అవుతాయి. సో ప్రొటెక్టెడ్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ద సెక్యూరిటీ బిట్వీన్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ కి పబ్లిక్ కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. అయితే మరి ఇక్కడ ఇది పబ్లిక్ గానే కనపడుతుంది, పబ్లిక్ లాగానే ఉంది అని అనుకుంటే ఎస్. అది ఎక్కడ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది అని అంటే మీ మీకు సంబంధించిన ఏమంటారు సబ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా. సబ్ క్లాసెస్ అంటే చైల్డ్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఏకి ఇఫ్ ఏ ఇస్ ద సూపర్ క్లాస్, బి ఇస్ ద సబ్ క్లాస్. ఇప్పుడు సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ తోటి కూడా మనం కావాలంటే ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ఓకే బికాస్ ఏ ఈస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్. ఓకే, రైట్? అండర్స్టూడ్? సో ఫర్ Yes. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ ఇన్ జావా, దీనికి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. డిఫాల్ట్ అని అంటే మనం ఏమి పబ్లిక్ ప్రైవేటెడ్ ఏమి ఇవ్వకుండా ఉంటే సేమ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ప్యాకేజ్ గురించి పక్కన పెట్టండి. సేమ్ ప్యాకేజ్ అని అంటే సేమ్ ఫోల్డర్లో ఉందనుకుందాం. ప్యాకేజ్ గురించి నెక్స్ట్ వస్తుంది. సేమ్ ప్యాకేజ్లో సబ్ క్లాసెస్లో డిఫాల్ట్ అని సబ్ క్లాసెస్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. సబ్ క్లాసెస్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే.
అదే ప్రైవేట్ అయితే సేమ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకా నాన్ సేమ్ ప్యాకేజ్ నాన్ సబ్ క్లాసెస్ దీని గురించి చెప్తాను, దీని గురించి మాట్లాడతాను. బట్ సబ్ క్లాసెస్ త్రూ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డిఫాల్ట్గా ఉన్న వాటిని. ప్రైవేట్ అయితే ఓన్లీ సేమ్ క్లాసెస్ లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ని సబ్ క్లాసెస్లో యాక్సెస్ చేయలేము. సబ్ క్లాసెస్ యూజ్ చేసి చేయలేము, లో కూడా చేయలేము. లో అంటే ఏంటి? సబ్ క్లాసెస్ లో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ బిలో మీరు ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, అక్కడ యాక్సెస్ కూడా చేయలేము. ఓకే, సరే లో అనేది అవసరం లేదు, లీవ్ ఇట్. తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్, ఎస్, సేమ్ క్లాస్లో ఎలాగో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, సబ్ క్లాసెస్లో అయితే కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సబ్ క్లాసెస్ త్రూ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా మనము we can able to create a small table అన్నమాట. ఓకే, యా. ఓకే, నాన్ చైల్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నాన్ చైల్డ్ అని రాస్తారు కదా, నాన్ చైల్డ్ క్లాసెస్ అని అంటే అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది, క్లాస్ సి అని ఇంకొక క్లాస్ ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ లోపల నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వన్ కదా, దాన్ని యాక్సెస్ అది ఆటోమేటిక్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వగానే మనకి కాల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాక్సెస్ చేయడం అంటే డైరెక్ట్గా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని డైరెక్ట్గా మనము ఏని యాక్సెస్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఈస్, if I create an object, if I try to create an object A, OA2 is new A of, అప్పుడు OA1 డాట్ A అని అంటే if it is protected it can be accessible, if it is default it is accessible, if it is public it is accessible, if it is private then it is not accessible. Of course మనం కింద చేసింది కూడా అదే, ఈ ఇన్హెరిట్ క్లాస్ లో కూడా చేసుకున్నది అదే కాబట్టి you should understand that. ఓకే, యా. సో ఎక్కడ మనం యాక్సెస్ చేయలేము, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. హౌ అబౌట్ ప్రొటెక్టెడ్? ఎస్, ప్రొటెక్టెడ్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్. ఐ విల్ షో యూ వేర్ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, సో వన్ లైన్ లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తారు? ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాస్. Protected members can be accessible in subclasses as well as other subclasses. Hello, as well as other subclasses as well as other classes through object creation. నాకు ఇంకొక చెప్పండి, ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చూపించేస్తాను. టు అవాయిడ్ ద కన్ఫ్యూజన్ ఐ రిమూవ్ ద సి. ఇక్కడ నాకు డిఫాల్ట్ వేరియబుల్ ఉంది, డిఫాల్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంది, ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ సబ్ క్లాస్లో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ ఆఫ్ ఏ అన్నాను అనుకోండి, విల్ ఇట్ బి యాక్సెసిబుల్? ఇక్కడ ఏమని అర్థమైంది నీకు? ఈజ్ ఇట్ యాక్సెసిబుల్? దట్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ డైరెక్ట్లీ. నేనేమంటున్నాను, డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు సబ్ క్లాసెస్ లో, వితౌట్ ఈవెన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ డైరెక్ట్ గా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అది పాయింట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. అదే ప్రైవేట్ అయితే ఎలాగో కుదరదు, పబ్లిక్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ గానే ఉన్నప్పుడు పబ్లిక్ కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. హౌ అబౌట్ ప్రొటెక్టెడ్? ఎస్, ప్రొటెక్టెడ్ త్రూ కూడా
మనము సబ్ క్లాసెస్ అన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సబ్ క్లాసెస్ ప్రొటెక్టెడ్ వేరియబుల్స్ ని హ్యాపీగా యాక్సెస్ చేసుకునేలా చేస్తాయి, ఈవెన్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఏకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయకపోయినా, ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకపోయినా, దాంట్లో ఏ అనే క్లాస్లో ఉన్న ప్రాపర్టీని నేను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. కానీ ఒక్క చిన్న విషయం, క్లాస్ సి అండ్ దిస్ సి ఈస్ నాన్ సబ్ క్లాస్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్? నాన్ సబ్ క్లాస్ cannot access any of the క్లాస్ ఏ ప్రాపర్టీస్. ఇది సబ్ క్లాస్ కాకపోతే ఏ క్లాస్ ప్రాపర్టీస్, వేరే క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. సో హౌ టు యాక్సెస్ ఇట్? ఓన్లీ త్రూ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్. అదే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను, ఒకసారి దాన్ని చూసుకోండి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ప్రొటెక్టెడ్ పబ్లిక్ రెండు ఒకటేలాగా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్. ఒకటే ఒక్క చోట ప్రొటెక్టెడ్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్, అదేంటి అనేది ఈరోజు చూస్తాం మనం. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. హలో హలో పుష్ప. sir. సో ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏంటి? ఒకటే క్లాస్లో, ఐ రిపీట్, ఒక్కటే క్లాస్లో రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి with the same name, that is called as overloading. We are overloading the name of the function. Then what is overriding? Overriding అంటే ఏంటి మరి? Yeah, overriding means if you define a method in the parent class and subclass with the same name is called as overriding. అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ పేరుతోటే చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఒక మెథడ్ ని నువ్వు డిఫైన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్ రైడింగ్. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎట్లా చెప్తావు? నేనేం చెప్పాను? పేరెంట్ క్లాస్ లో, అదే సూపర్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ అయితే ఉందో అదే మెథడ్ ని నువ్వు చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా డిఫైన్ చేసావు అనుకో, అలా చేయడాన్ని ఏమంటారు? ఓవర్ రైడింగ్ అని అంటారు. నేను ఏం క్వశ్చన్ అడిగానమ్మా? ఓవర్ రైడింగ్ అంటే ఏంటి అని నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏ అనే క్లాస్ లో నాకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, ఇన్ఫాక్ట్ అని మెథడ్ అంటే ఆ మెథడ్ ని నేను బి క్లాస్ లో కూడా, అంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా డిఫైన్ చేస్తే సేమ్ నేమ్ తోటి, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Overriding. ఓవర్ రైడింగ్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్ ని డిఫైన్ చేయాలి? ABC. వెరీ, అంతే అంతే నేను అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్. సో చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా వాయిడ్ ఏబిసి ఆఫ్ అని అన్నాను అనుకో,
అప్పుడు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ బి క్లాస్ ఏబిసి మెథడ్ అని రాశాను. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ ఏ క్లాస్ ఏబిసి మెథడ్ అని పెట్టాను. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇప్పుడు బి డాట్ అంటే బి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా, బి ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి OB1.abc అని కాల్ చేశాను అనుకోండి, విచ్ ఫంక్షన్ విల్ బి కాల్డ్? ఈ ఏలో ఉన్న ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుందా, బిలో ఉన్న ఫంక్షన్ కాల్? హలో, ఇస్ ద క్వశ్చన్ క్లియర్? యా. సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి బి క్లాస్ ఏబిసి మెథడ్ కాల్డ్. ఎందుకు? నేను OB1 ఆబ్జెక్ట్ ని బి క్లాస్ కి క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి నేను ఏబిసి అని కాల్ చేస్తే ఏ క్లాస్ అంటే దాని సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్నది కాల్ అవ్వదు. సపోజ్ సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ void xyz అని పెట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ క్లాస్ xyz మెథడ్ అని రాశాను అనుకోండి, ఇప్పుడు నేను ob.xyz అని కాల్ చేస్తే ఏ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? విచ్ క్లాస్ మెథడ్ విల్ బి కాల్డ్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. క్లాస్ ఏ. ఎందుకట క్లాస్ ఏ? ఎందుకంటే అసలు మనకి సబ్ క్లాస్ లో XYZ అనే మెథడే లేదు. ఒకవేళ మెథడ్ ఉండుంటే అది వేరే విషయం. అసలు మెథడ్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్. అలా జరుగుతుందో లేదో చూడండి కావాలి. ఇదిగో, సో OB1.xyz అని అంటే OB1 ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ బి క్లాస్. కానీ బి క్లాస్ లో అసలు ఆ మెథడే లేదు కదా, అయినా సరే ఎలా జరిగింది? ఎస్, సూపర్. థ్యాంక్ యూ పుష్ప. హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ ప్రాపర్లీ. జ్యోత్స్న ఎందుకు ఈరోజు ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు నాకు? దట్స్ ఫైన్. ఫైన్ అండి. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ అబౌట్ బేసిక్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇప్పుడు నేను సూపర్ అనే కీవర్డ్ గురించి నేను మీకు చెప్పాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ PQR అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఈ PQR అనే ఫంక్షన్ లో నేను ఏబిసి అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఇట్ విల్ కాల్ ద సూపర్ క్లాస్. అంటే పైన ఉన్న ఏ క్లాస్ ఏబిసి కాల్ అవుతుందా? లోకల్ గా ఉన్న ఏబిసి కాల్ అవుతుందా? లోకల్ గా అంటే ఈ క్లాస్ లో కూడా ఏబిసి ఉంది కదా. ఇప్పుడు రెండు ఏబిసిలు ఉన్నాయి. దీనికి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఒక ఏబిసి ఉంది, సూపర్ క్లాస్ లో ఒక ఏబిసి ఉంది, ఏబిసి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది, చైల్డ్ క్లాస్ లో కూడా ఒక ఏబిసి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉంది. మరి ఏది కాల్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఐ సే ob1.pqr అని అంటే ఎస్, క్లాస్ ఏలో ఉన్నదా? ఎందుకు? ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఉంది కదా ఏబిసి అని. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ ఎక్కడో నేను ఓకే ఇవి తీసేస్తున్నాను అన్న అలాంటి కన్
కన్స్ట్రక్టర్ ఉంచుదాంలే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బి క్లాస్ ఏబిసి మెథడ్ కాల్ ఏమైంది? ఎందుకనంటే ఇక్కడ ఏబిసి అని అంటే లోకల్ గా ఒక ఏబిసి ఉంది కదా, ఇంకా పైకి వెళ్ళదు. ఇంకా ఒకవేళ లేకపోయి ఉంటే వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్వైజీ అని ఉంటే ఏ సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఎక్స్వైజీ కాల్ అయ్యేది. కానీ ఇక్కడ నేను ఏబిసి అనేసరికి ఏబిసి డిఫైన్డ్ ఇన్ బోత్ సూపర్ క్లాస్ యాజ్ వెల్ as I have ఏబిసి సూపర్ క్లాస్ లో ఉంది, సబ్ క్లాస్ లోనే ఉంది. రెండిట్లో ఉండడం వల్ల ఏమైంది అని అంటే, యా చైల్డ్ క్లాస్ ఏమైందంటే చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నదే కాల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్, అందుకే యూ గాట్ బి క్లాస్. కానీ నాకు అట్లా కాదు, నాకు సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ఏబిసిఏ కావాలనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎన్ కీవర్డ్ కాల్డ్ సూపర్. వెన్ యూ సే సూపర్ డాట్ ఏబిసి, what will happen? It will call the parent class. What does it do? It will call the పేరెంట్ క్లాస్. పేరెంట్ అంటే సూపర్ క్లాస్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు చూడు, వాట్ హ్యాపెండ్? విచ్ విచ్ ఏబిసి గాట్ కాల్డ్ నౌ? అట్లా, రైట్? యా. సో సూపర్ ఈజ్ such a keyword which will help us to invoke the super class methods. Understood? Yeah. Right. Next, super is the class. సూపర్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఇంకొక పని కూడా చేయగలుగుతుంది. సూపర్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి నేను కాల్ చేశాను అనుకోండి, SUPER ఆఫ్ అని కాల్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, ఒక్కసారి అన్ని తీసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఐ హోప్ యు గాట్ ఆల్ ద రెస్పెక్టివ్ థింగ్స్. నౌ ఐల్ సే ఏ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్, ఇది బి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇప్పుడు నేను బి ఇస్ OB1 అనే ఆబ్జెక్ట్ ని, బి క్లాస్ కోసం నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే వాట్ డస్ ఇట్ డూ? ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పని జరుగుతుంది అన్నమాట. యా. సో జనరల్ గా అయితే బి క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవ్వాలి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్త. ఫస్ట్ సూపర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయిన తర్వాత తర్వాత చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాల్ అయింది, అదే సబ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా కాల్ అయింది. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కాల్ బోత్, ఫస్ట్ పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్, తర్వాత చైల్డ్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ కాల్. ఇది జరిగేది. ఓకే, మెంబర్ యాక్సెస్ ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. యూజింగ్ సూపర్, ఎస్, నేను ఏమైనా మిస్ చేశానేమో సార్ చూద్దాం. యూజింగ్ సూపర్,
A subclass can call a constructor defined by its superclass by use of the following form: super of. కరెక్ట్ పాయింట్కి వచ్చాను. నేను ఇది చెప్పడానికి నాకు ఒక సెంటెన్స్ కావాల్సి వచ్చింది. కరెక్ట్ పాయింట్కి వచ్చాను. ఓకే, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కదా. ఇప్పుడు చూద్దాం. Just to avoid the unnecessary confusions, I am removing everything. ఇక్కడ క్లాస్ ఏ ఉంది కదా. క్లాస్ ఏ ఇక్కడ నేను ఒక ఇంట్ ఏ అని ఏ అని ఒక వేరియబుల్, ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకున్నాను. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి పబ్లిక్, నో ప్రాబ్లం. యాజ్ వెల్ యాజ్ పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ బి ఆర్ ఎస్. ఇట్లా నేను రెండు ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ కూడా క్లాస్ బిలో రెండు ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నాను. పబ్లిక్ వన్ సెకండ్ డిటి, వన్ సెకండ్.
Okay. So I have something called public int I. క్లాస్ బిలో కూడా ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, క్లాస్ ఏలో 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ బికి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ చేసుకుని ఇలా రాశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? బికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం పాపం, క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒక వాల్యూ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా బిలో ఉన్న ప్రాపర్టీకి అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ ob1 డాట్ ఐ అని అంటే ఐ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. కానీ ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేశాను అనుకుందాం, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం తేడా ఏం కనిపెట్టింది మీకు? ఓకే, కానీ ఏలో కూడా కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఇనిషియలైజ్ చేయాలంటే ఎలాగా? ఇప్పుడు బిలో క్రియేట్ చేసేటప్పుడే ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని కూడా ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాక్చువల్లీ యూ కెన్ పాస్ ఇట్ 12, 44, ప్రవీణ్ అని నేను పాస్ చేశాను అనుకోండి. అఫ్ కోర్స్ మై బి కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. సో మీకు int x, int y అండ్ స్ట్రింగ్ p అని నేను కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏలో, ఎందుకంటే ఏ ఈజ్ ద సూపర్ క్లాస్, రైట్? సూపర్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కి నేను ఈ సారీ ప్రవీణ్ ఇస్ డబల్, ఇప్పుడు ప్రవీణ్ ఈ రెండింటిని నేను ఏలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కి అప్లై చేయాలనుకోండి. ఎస్, అప్పుడు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఏలో కూడా ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇంట్ g, స్ట్రింగ్ d అని నేను 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుని a ఈజ్ ఈక్వల్ టు g, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు d అని అనొచ్చు. Oh, what happened? Implicit super A is defined. Must explicitly invoke another constructor. Yes. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే super సూపర్ అని అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి, కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ మస్ట్ బి ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ పాస్ చేసేటప్పుడు y అండ్ p ని కనుక మనం పాస్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఈ సూపర్ కీవర్డ్, ఇట్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ సూపర్ కీవర్డ్ తోటి కనుక మనం ఫంక్షన్ కాల్ ని కనుక చేస్తే ఇట్ విల్ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఇక్కడ చూస్తున్నారా పుష్ప, వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? సూపర్ ఆఫ్ y, p మేడ్ ద నిన్న క్వశ్చన్ అడిగానమ్మా, ఇక్కడ ఏం జరిగింది? సూపర్ ఆఫ్ లోపల నేను కాల్ పెట్టినప్పుడు ఏం జరిగింది? పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ కన్స్ట్రక్టర్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యింది. ఇస్ దట్ క్లియర్? హలో, ఎస్ సార్. పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయ్యింది, అది జరిగింది. సో సూపర్ కీవర్డ్ కి ఉండే 2 అడ్వాంటేజెస్ ఏంటండి?
What are the two advantages of super? ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే సూపర్ యూజ్ చేసి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ కావాలి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్నవి సబ్ క్లాస్ లో ఆపరేట్ చేసుకో. అది సూపర్ కీవర్డ్. మరి సూపర్ కీవర్డ్ తోటి ఇంకోటి అంటే పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్. ఎస్, దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఇన్హెరిటెన్స్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు, సూపర్ కీవర్డ్ మనకి ఏం చేసి పెడుతుంది అనేది నేను మీకు చూపించాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది కూడా చూపించాను. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అయితే చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, యా, వీ హ్యావ్ టైం. ఇది అర్థమైంది కదమ్మా? ఇస్ దట్ క్లియర్? యా, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇవన్నీ తీసేస్తున్నాను జస్ట్ టు గివ్ యూ అ బెటర్ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్. నాకు పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ఏబిసి అని. చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏ క్లాస్ ఏబిసి, ఇదొకటి. అట్లాగే void abc of system dot out dot println b class abc. రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అంటే రెఫరెన్స్ని బి క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ తోటి నేను క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పటివరకు మీరు ఎట్లా చేశారు అని అంటే బి ob1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ బి ఆఫ్ అన్నారు. సో బి క్లాస్కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని బి క్లాస్ రెఫరెన్స్కి పెట్టింది. సపోజ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూడండి. సపోజ్ నేను ఇలా వదిలేసాను అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ మీనింగ్. ఇదేం తప్పు కాదు. హలో హలో, ఐ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్. ob1 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్. కాకపోతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు అంతే. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ I have created a reference variable for B class. ఓకే, మీరు కావాలనుకుంటే తర్వాత ob1 is equal to new B of అని కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. స్టార్టింగ్ లోనే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలన్న రూల్ లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ పాయింట్ నెంబర్ 1. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే నేను సూపర్ క్లాస్ కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక రెఫరెన్స్ ని క్రియేట్ చేసి సబ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ నేను అసైన్ చేయొచ్చు ఇట్లా. హలో, యాక్చువల్లీ ఓఏ1 ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ బి క్లాస్, ఇట్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్. ఓఏ1 ఈస్ నాట్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్. ఓఏ1 ఈస్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ సూపర్ క్లాస్, isn't it? బట్ స్టిల్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే OA1 డాట్ ఏబిసి అని కనుక క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టింగ్ అంటే సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ ని నేను యూస్ చేసి చైల్డ్ క్లాస్ లో ఉన్న అంటే సబ్ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ని కూడా కాల్ చేయొచ్చు. సబ్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయవచ్చు. ఐ రిపీట్, సబ్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని నేను కాల్ చేయవచ్చు. అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఆల్సో.
ఇక్కడ చూడండి బి క్లాస్ ఏబిసి got called. But OA1 is what? OA1 is the reference of super class. Okay. Suppose, sir, is it possible to other methods also which are not overridden? For example, void xyz anundi. System.out.println B class XYZ అని రాశారు. మరి ఇప్పుడు OA1.ABC అంటే సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి రెఫరెన్స్ ని యూజ్ చేసి సబ్ క్లాస్ మెథడ్ ని కాల్ చేసినట్టు సూపర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి సబ్ క్లాస్ అదర్ మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చా అంటే చెయ్యలేము. సో సూపర్ క్లాస్ రెఫరెన్స్ ని యూజ్ చేసి ఓవర్ రీడన్ మెథడ్స్ ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం, అంతేగాని వేరే మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయలేము. వేరే మెథడ్స్ ని మనము యాక్సెస్ చేయలేము. ఓన్లీ ఏ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు? సూపర్ క్లాస్ లో ఏ మెథడ్స్ అయితే మనము సూపర్ క్లాస్ ఏ మెథడ్ అయితే మనం వాట్ యు సే ఓవర్ రైడ్ చేసాము ఆ మెథడ్స్ ని మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ ద పిక్చర్. ఓకే, సపోజ్ ఈ XYZ ఏదో పైనే ఉందనుకో, అప్పుడు నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? XYZ కాస్త పైన ఉంటే అంటే పైన అంటే సూపర్ క్లాస్ లో ఉంటే చూడండి ఏం జరిగింది. OA1.XYZ అని అంటే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు. OA1.XYZ అంటే it is not throwing me error. ఓకే, ఇక్కడ of course ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అంటే చైల్డ్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే మీరు పేరెంట్ క్లాస్ ఇప్పుడు OA1 అని ఉంది కదా, OA1 ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ A అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ B అని అనుకోవచ్చు అనమాట. రెఫరెన్స్ ఆఫ్ A అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ B. హలో హలో హలో. సో విత్ దిస్ రెఫరెన్స్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కాల్ ద పేరెంట్ క్లాస్ అంటే ఏ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ అదర్ మెథడ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ B క్లాస్ లో ఉన్న అదర్ మెథడ్స్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోలేము. దీన్నే యాక్చువల్లీ రన్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం అని అంటారు. దీని ఎక్స్టెన్షన్స్, దీని ఇంపార్టెన్స్ అనేది నేను రేపు డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, దట్స్ ఇట్ అబౌట్ టుడే. సీ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? జ్యోత్స్న, యూ నీడ్ టు థరలీ లిజన్ టు ఇట్. ఓకే, మీరు ఒకసారి వస్తే మీకున్న డౌట్స్ అన్ని మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, see you tomorrow.